After living behind the gate of all nations, we enter a site which is known today as the half-finished palace. When an area of Persepolis is known as the half-finished palace, then can we argue that Persepolis has been a complete complex? ببینید در تخت جمشید تقریبا 9 مرحله مختلف و پنل مختلف ساختمانی وجود داره که بی توجه به پیشرفت کار در هر پنلی به طور همزمان در حال اجرا بوده. یکی از این مجموعه 5% اجرا شده، یکیش 10%، یکی 15%، یکی 20%، ولی هیچ مجموعی بیش از 25%ش انجام نشده، چنانکه بررسی خواهیم کرد. این کاخ یکی از این پنل هاست که در حال آغاز عملیات ساخت بوده که به خودش رها شده. برای اینکه بتونن برای این قضیه یه توجیه بیارن، چون دیگه نمیتونن بگن این یه محوطه تمام شده است، چون انقدر روشنه که این در شروع کار متوقف شده که خودشون اسمشو گذاشتن کاخ نیمه تمام. وقتی این اسم کاخ نیمه تمام رو این گذاشتن، بیشتر منظورشون که پس اونای دیگه تمامه. دقت میکنین؟ در حالی که این فقط چند درصد کمتر از اونها اجرا شده، اونها هم هیچ کدوم تمام نیست. However, we continue inspection of the palace for the reason that it makes us further acquainted with the style of construction and cutting process of stone pieces. In the front side of this palace, we see 2 carved sphinxes. These 2 sphinxes, which were expected to be shaped as 2 animals, further familiarize us with the process through which sphinxes have been made at Persepolis. In order to make sphinxes, first large blocks of stone would have been put on top of each other, and then the pieces would have been carved to take the same shape that stonecutters had in mind. For example, here the stonecutter had been carving a hoof for this horse. Such a process of making sphinxes shows well that Persepolis has been constructed by masons. Here too, we see carving on the pivot of a column which had been in a process of making by cutting a block. If we look at the edge of the pivot over which the column had been placed, we will notice that cutting have not been done on edges. As it has already been said, edges will be cut in a final stage in order to prevent chipping of the stone. Here, we can also see the process of cutting works on columns. First, they would cut a border around, and then along the length of the column, and later would start carving according to this pattern. There is one example available here which shows one step behind the stage in which borders are cut on the column. It can even be understood that at the beginning columns were stone blocks like this. In fact, at the beginning all pieces were in the form of blocks. After passing through the half-finished palace, we will reach another palace at Persepolis complex which is known as the Hall of 100 Columns. With the study of the main plan of this palace, it will be found out that in front of the palace there was a veranda with 16 columns. Before entering into the site, we first inspect the veranda. اینجا یک ایوانی قرار بوده ظاهرا باشه با 16 ستون که چنان نینک به هم ریخته است که ما نمیتونیم تشخیص بدیم مثلا چی به چیه، پای ستوناش کجاست، قلم ستوناش کجاست، یا اینکه سر ستوناش به چه شکل بوده.
اون چیزی که امروز اینجا پراکندن بقایای جمع آوری شده از همه جای تخت جمشیده که برای ایجاد سردرگمی اینجا رها کردن که ما نتونیم بپرسیم اگر اینجا یه ایوان بوده بقایای این ایوان کوش، پای ستوناش کوش، قلم ستوناش کوش، سر ستوناش کجاست؟ In fact, nothing can be differentiated in this area, but pieces that are collected from other places and brought here are quite noticeable. For example, look at these pivots that are in two different sizes. It should be admitted that at least one of them does not belong to this side. In the same way, the shaft of this column, that its diameter is by no means compatible with the surface of the pivot over which it has been placed, indicating that the column belongs to another pivot with a different size. The way in which stone pieces are scattered here suggests this idea to the viewers that once this place had been a complete structure. But if we examine these stone pieces, we will notice that works have not been finished on them. Even we will notice stone pieces that are fully untouched and once were expected to be formed by cutting. Now we enter into the inner side of the Hall of 100 Columns. Through inspection of this palace, we will find out that this palace too is among other places that are half finished and that it had never been completed. در اینجا 36 تا در واقع چراغدان هست که 7 تا از این 36 تا پنجره است، یعنی پشت این بسته نیست، به فضای آزاد راه داره، ولی بقیهش 29 تاش پشتش بسته است، یعنی یه تاقچه های مسدودیه برای نصب چراغدان. در میکنیم حالا چراغ هرچی بوده نمیدونیم چی بوده، ولی این یه چیز آرایشیش برای اینکه چیزی روش قرار بگیره، برای تبادل هوا نیست و اون سوی این چراغدان ها دیده نمیشه. تقریبا آرایش های مقدماتی سنگی اطراف این سالن تمام شده است. فقط باید بین سنگ درگاه ها و بین این چراغدان ها دیوارها چیده میشد و بعد ستون ها نصب میشد و سقف میخورد. اما در مرحله نصب سنگ درگاه ها و چراغدان ها و پنجره ها و نصب پای ستون ها کار در این محوطه تمام شده است و دیگه پیش نرفته. زیرا اولا ما در این 100 پای ستونی که بر روی زمین قرار داره هیچ قلم ستونی نمیبینیم، یعنی نمیدونیم چه نوع ستونی روی این پای ستون ها قرار. نمیشه 100 تا ستون در صورتی که این محوطه بناش تموم شده باشه یک دونش باقی نمونده باشه. پس این محوطه هنوز به ستون گذاری نرسیده. ضمن اینی که شما هیچ سرستونی هم ندارید، یعنی اون شکل‌های مختلف سرستونی که باید تیرها از میانش عبور می‌کرده و حالا شکل حیوان داشته، حالا گاهی اوقات گاو یا شیر یا هر حیوان دیگه، اینجا یک نمونهش هم وجود نداره. نمیتونیم بگیم این 100 تا مثلا باد برده یا دود شده یا دزدیده شده، چون اون چیزی که هست. اگر از نمونه هایی که شما میگید نیست، یک دونه بود، ما میتونیم قبول بکنیم خب بقیهش رو بردن، ولی نمیتونیم بگیم فقط سرستون ها سرقت شده یا ستون ها سرقت شده، چون وقت میپرسیم چرا پای ستون ها رو نبردن، وانگهی خب سرستون هم مثل پای ستون سنگیست و سنگینه و حمل و نقلش دشواره، کسی او رو ببره خب میرم میبره دیگه. اما ما دلایل متعدد زیادی داریم که اینجا حتی ما نمیدونیم که به چه درد میخورده، چون در منابع موجود هم هنوز کسی نتونسته بگه این تالار چه مصرفی داشته. حتی بعضی گفتن اینجا انبار بوده. این بعضی ها آدم های بینام و نشان نیستن. کاشف یا کسی که توی تخت جمشید کارهای اصلی رو کرده و مهمترین کتاب درباره تخت جمشید رو او منتشر کرده، یعنی اریک گفته اینجا انبار بوده. دقت میکنید؟ خب از یه جهت او در بنبست توضیح این تالار بزرگ مونده، چون
شما تالار 5000 متری دارید با 100 تا محوطه 50 متر در 50 متر که اتفاقا ارتفاع ستونهاش چنان که خودشون تخمین زدن بر مبنای این درگاه ها خیلی کوتاه، یعنی 13 متر تشخیص دادن، در حالی که سالن مثلا آپادانا 20 متر ارتفاع رو تشخیص دادن، و در حالی که این بنا فقط 7 پنجره داره و در واقع دور تا دورش مسدوده. خب از خودش آدم سوال میکنه اگر اینجا قراره یک تجمعی انجام شه، این تجمع چجوری لااقل، چون اگر بر هر ستون شما یه مشعل ببندی برای ایجاد روشنایی 100 تا مشعل باید بسوزه. خب این 100 تا مشعل لابد دودم داره دیگه، در یه محوطه‌ای که هیچ پنجره ای نداره، فقط در یه سمت به سمت شمال پنجره داره، اونم پنجره‌های بسیار کوچیک. خب این چجوری تهویه هوا انجام می‌شده اینجا؟ اگر اینجا در این 50,000 متر آدم باید جمع شه، 2000 تا آدم، چجوری هوایی لازم برای تنفس رو به دست می آوردن؟ چون اینجا هیچ مخزنی برای تغذیه هوا نداره. بنابراین گفتن که اینجا انبار بوده، فقط جنس میچیدن. آنگاه سوال میشه که اگر اینجا جنس میچیدن چرا تمام اطراف این سالن پر از حجاری‌های باشکوهه؟ یه انبار که احتیاج به این آرایه‌های زیباشناسی نداره. پس به طور کلی اصلا ما هنوز حتی نمیدونیم که این محوطه به چه درد میخورده. کفسازی نداره، پاشنگردان در نداره، حتی این پای ستونها حجاری‌هاش کامل نیست و در قسمت انتهایی هنوز سنگ خام تراش نخورده است. If we imagine that all the works in this palace have been completed, then another unique characteristic should be attributed to Achaemenids. That is to say, not only they used to live on soil, but used to receive their our attention.
including uncut stone that have been abounding here. What an uncut block of stone in the middle of a palace with 100 columns would mean. Also, in this area, we see column shafts that are standing on pivots that do not match each other at all, let alone that none of the pedestals has a base. In fact, no base can be found on the pedestals in this area, and in the meantime, not only we can find no base on the pedestals, but add no column standing on a pedestal matching it as well. Even there is no standing column in this area similar to those we can see in the Gate of All Nations. There is no column capital in this area either. Out of what we see here, we can find out that construction work hadn't reached the stage of cutting the base and erecting the columns itself, and had been stopped at the stage of laying the pedestals. By examining the pedestals, we can find out that even works on them have not been completed either. Look at this pedestal. Cutting and edges have not been completed. By comparing these pedestals with each other, you will easily find out that the carving has been completed in some parts, whereas it has remained unfinished in the other parts. The reason for the unfinished work on the pedestals can be found out by examining the floor. Areas where the pedestals have been placed have not been flattened yet. It should be noted that all the structure being built in our region prior to Achaemenid's era have been constructed by architects. For example, if this column had been built prior to Achaemenid's, all its grooves would have been the same size. But at Persepolis, which had been built by masons, nowhere such a harmony could be noticed. A mason would start cutting grooves from one side and wouldn't care whether the grooves would come out even or not, as the grooves here are quite different from each other in terms of size. After inspecting all of 100 columns, we enter the side of the Apadana Palace. In order to make Persepolis palaces even with each other in terms of height, this palace has been built on a platform. وقتی شما از این سکو بالا میاین و وارد کاخ میشین، خلاف صد ستون میبینید که در اطراف این کاخ هیچ نوع قرنیزی نیست. یعنی قرنیز، هیچ نوع سنگ درگاهی نیست، هیچ نوع چراغدانی نیست، هیچ نوع سنگ پنجره‌ای نیست. تمامش فضای باز مسطحه و حتی پیچینی یا شفتریزی برای دیوارگذاری این کاخ انجام نشده. اون جایی که باید دیوار باشه خاک بکره. اما این بنا که ارتفاع ستونهاش قراره تا بیش از 20 متر بالا بره و پهنای دیوارش رو 6 متر یا نزدیک به 6 متر تعیین کردن و هر طرف دیوار بسیار طویله، 60 متر در 60 متر 3600 متره. شما از قدیمترین نقاشی ها و توصیفات که از این تالار دیدید گفتند که کف این تالار را گویی جارو کردن، یعنی واقعا به اندازه یک زنبه آوار اینجا نیست، در حالی که اگه این دیوارهای 60 متر در 6 متر در 20 متر خراب میشد، اینجا باید کوهی از آوار در این تالار شما میدیدید که هیچیش نیست. This point becomes further clear by comparing the hall of 100 columns with Apadana. Cornices which had been applied in the surrounding area and the doorways in the hall of 100 columns resulted in a piling up of soil over the passage of time. The soil covered the pedestals of columns, as a result of which the pedestals remain intact under different climatic conditions.
whereas since no cornices and doorways were being applied in the Apadana Palace, as a result, there remains no ruins. Absence of a wall around the Apadana Palace can even be noticed from the pedestals available in this area. All the pedestals inside Apadana have been completely destroyed in the course of time and due to climatic changes, heat, cold, rain, etc. If there were ruins in this area, the pedestals would have been covered with soil, and this would have saved the pedestals against climatic changes. However, there are 3 intact pedestals in this area, but the 3 pedestals are made of cement and have been rehabilitated recently. Even if we look at these ruined pedestals, we can realize that cutting works on them had not been finished. Another point should be mentioned here too. Given that this hall was expected to be the most formal hall of the Persepolis complex, its inside pedestals have no decoration, while decorative design have been carved on all the pedestals in other areas. Another point which lends further proof to the idea that the site had not been finished is its gates. The gateway stones were laid, but no wall was built on them. Although no design had been chosen for the doorways of the hall, however, it's expected that the gateway would have a design similar to that of the third gate of all nations, which had a crown on top. The situation becomes further complicated when we find out that the area was expected to have 6 entrance and exit gates, but the gateway stones were laid only for the first 2 sides. No doorway stones had even been laid for other entrances. Marks made by chisels of stone cutters could be seen on the pivots. جالب اینه که ما وقتی به کف این تالار نگاه میکنیم گاهی آدم میخواد در حین حرف زدن عصبانی بشه که از این که چرا اینقدر ما ساده انگارانه به این قضایا برخورد کردیم. شما وقتی وارد محوطه تالار مرکزی آپادانا میشید، ورودی ها رو که نگاه میکنید میبینید خب این ورودی ها بعضی سنگ درگاه داره، بعضی نداره، بعضیا هر دو پاشنه‌گردان در رو داره، بعضیا هیچ کدومو نداره، بعضیا یکی رو داره اون دومی رو نداره. آخه چطور اینها میتونن با وجود این نشانه های آشکار مدعیشن که اینجا جشن های مثلا سده یا نوروز یا هر چیزی که این که تخصص ویژه نمیخواد که آدم ببینه که خب این نمیشه که یه دری یه دونه پاشنه‌گردان داشته باشه. But the most important point is that the site was expected to have 4 verandas in its surroundings, 3 of which were under construction, whereas construction of the 4th one never started. This is the first veranda of the site. This is the second veranda. And this is the third veranda of the Apadana Palace. But the 4th veranda was never built. If we inspect the site closely, we will understand that the place where the columns were expected to be erected on this veranda
had been specified, whereas masons had not started their construction, and the work was abandoned at this stage. Still, there is a clay structure in its place. Prevalence of such clay structure in the heart of a technically known stone complex is a matter of high consideration, which will be further elaborated later. درباره این تالار چنان که سیاحان در خاطراتشون نوشتن، از 21 ستون ذکر شده که در این تالار دیدن که سر و پا بوده یا بر روی زمین بوده، تا اینک که حدود 13-14 تا بوده. یکی 17 تا دیده، یکی 18 تا دیده، یکی 14 تا دیده، یکی 13 تا دیده، یکم 21، یکم شاید 24 تا. بنابراین این ستون ها کم شده به تدریج. سوال اینه که این ستون هایی رو که مثلا یه آقایی در 250 سال پیش دیده کجا رفته و چرا کم شده؟ ستون یا باید بقایاش رو زمین باشه که در بازسازی های اخیر خب 2 مرتبه علمش میکنن و اونجاهاش هم که خورد شده، چنان که اینایی هم که هست خورد شده ها رو بازسازی کردن، بازسازی میکنن. از تعداد ستون کم نمیشه که دقت میکنیم، اما در اینجا کم شده. ما اسنادی داریم که نشان میده که ستونهایی رو که نیمه ساخت بوده و چون این ستونها در این محوطه شیاراندازی سراپاش نیمه شیاراندازی بوده، اون ستونهای نیمه شیاراندازی که به سادگی نیمه ساخت بودن این محوطه رو اثبات میکرده از محوطه خارج کردن. Meanwhile, after passing through the western wall and before reaching the stairs, a column capital and a pedestal could be noticed on the ground. The important point about these two pieces is their unfinished carving works to such an extent that if we take a careful look at the grooves of the pedestal, we will notice that downward extension of the grooves has not been completed. Even the surface adjacent to the grooves has not been cut yet. By turning around this pedestal, the point will become further clear. Some of the grooves have been cut completely, whereas some others are incomplete. Have these two stone pieces been transferred here from inside the side so that incompletion of parts of the area wouldn't be noticed? Although even at present a complete pedestal or capital couldn't be found at Persepolis. However, the unfinished work at Aparat could be noticed from the wall of the platform over which the whole
hall. Given that the principle of symmetry has been observed in the construction of Persepolis, symmetrical carvings should be noticed on the other side of the wall, whereas no such a trace is available there. Look at the row of soldiers in the bottom of the wall. Also at the carvings on top of it, and flower patterns that have separated these two sections from each other. Even all through the wall with carvings up to the end. In the remaining walls we have only carvings depicting the soldiers and no other patterns have been worked on them. For example, look at the wall behind this wall. This is the same row of soldiers that we notice on the front wall, but there are no carvings on top of the wall and along it. Even if you look at the flower patterns at the end of this part, you will notice that the flower patterns have not been completed in the final part and have been abandoned unfinished. The reason why carvings on the wall have not been completed yet could be understood from the wall itself. Still, the flattening work on the wall has not been finished, and still there are protuberances on the wall which have not been removed. The same point is quite noticeable on the symmetrical wall, with a difference that here flower patterns around the soldiers have been completed, but the remaining parts of the wall have been left with no carvings. Here too, absence of carvings is due to incompletion of the flattening of the wall. Now let's review these images once more. But the problem is not solved here, as there are numerous architectural defects on the same wall where carvings looks complete. First, we review the process for carving flowers. Within the heart of this wall, we can become acquainted with the technique for carving a
Look at this frame. The tip of the bow of this soldier is complete. But now look at the tip of the bow of the other soldier. Here, look at the earring of this same soldier and at the details of the earring. The prevailing technique in that era was a matter of few minutes' time, but with great surprise, even these parts have been abandoned. ببینید این چیزی که شما میگید در تخت جمشید در نقاط مختلف به اشکال مختلف وجود داره. شما حجار رو میبینید که مثلا محور یه دایره رو داره گوداندازی میکنه و این دو سر دایره فقط 1 سانت مونده که به هم برسه
ولی اون انجام نشده. یعنی این دایره در فاصله خیلی نزدیک دو سر قوسش به هم کار حجاریش رها شده. این طبیعی نیست، چون به خصوص حجار وقتی یه حجمی تو ذهنش داره او رو باید به یک مرحله پایانی برسونه. یعنی این دو سر این دایره رو باید به هم برسونه، کارش رو تعطیل کنه. چون اگر بخواد نیمه کار ول بکنه روز بعد نمیتونه همون تصوری که راجع به این دایره داشته رو دو مرتبه تکرار بکنه. به همین دلیل توی معماری چنین رسم است که اگر قراره که فرضاً یک رج آجر چیده بشه، هیچ وقت این رگ آجر رو نیمه کاره رها نمی‌کنن، نصفشو بچینن نصفشو فردا بچینن. اون رج رو تمام میکنن، تخت میکنن، بعد فردا روز بعد کارو جدید از رج جدید شروع میکنن. در تخت جمشید ما جاهای بسیاری داریم که بر اساس این سنت و رسم و تکنیک پیش بردن کار معماری نشون میده که رها شدن کار، دنبال کردن کار اتمام پنل های تخت جمشید به شکل اجباری و به غیر دلخواه تعطیل شده. چون همونجور که شما میگید اگر هنرمند، سازنده یا حجار یا مثلا بنا یا معمار به دست خودش باشه، تعطیل کردن کار، حتی اگر قرار باشه دقایقی اضافه کار بکنه، کار خودش رو به سطح تمام شده میرسونه، بعد تعطیل میکنه. Now with regards to these cited instances, could anyone celebrate a festivity in a palace where there is no wall, no roof, and no gateway with all the said carving defects as well as the unfinished work? Could a ceremony be